హలో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ యూఎస్ఏ తెలుగు వ్లాగ్స్ యూటీవీ. మరి ఈరోజు వీడియోలో మిమ్మల్ని హర్షీస్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీకి తీసుకువెళ్తున్నాను. సో ఈ హర్షీస్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ పెన్సిల్వేనియాలో హర్షీస్ టౌన్లో ఉంది. మరి అందరికీ చాక్లెట్లు అంటే చాలా ఇష్టం. మరి అమెరికా చాక్లెట్లు అంటే ఇంకా ఇష్టం. సో వరల్డ్ ఫేమస్ బ్రాండ్ హర్షీస్ చాక్లెట్ కంపెనీ మనం ఇప్పుడు ఈరోజు చూడబోతున్నాం. చాక్లెట్లు ఎలా తయారవుతాయి ఏంటనేది వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి, ఆఖరి వరకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వీడియో గైస్. ఇది ఇలా కదులుతూనే ఉంటుందండి, మనం ఎక్కేయాలి. కదులుతూ ఉన్నప్పుడే ఎక్కుతూ ఉండాలన్నమాట. మన గ్రూప్లో చాలా బాగుంది. కొన్ని అందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ లైన్లో వచ్చిన తర్వాత ఎవరి కారు వాళ్ళు ఎక్కాలి. డోర్ క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత టూర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఎవరి కారాలకు ఉంటుంది అనమాట వచ్చిన తర్వాత. సో ఫస్ట్ టూర్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి హర్షీ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. Hey everyone, welcome aboard the Hershey's Chocolate Factory tour. For your safety, please remain seated with your hands and feet inside the vehicle at all times. We're on our way to the Hershey Chocolate Factory. Your guide will meet you at the entrance. See you inside. Hi folks, welcome to our daily ఎందుకంటే చాక్లెట్లన్నీ కూడా ఆవు పాలతో తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఆవు బొమ్మని పెట్టారు ఇంటితో పాటు. చూడండి, ఆవులు భలే ఉన్నాయి కదా. సాంగ్ పడుతున్నాయి. అవి మోకా, క్యారమిల్, స్ట్రాగల్లా, బ్లాసమ్, మోకా, అసలు ఇవన్నీ కూడా హర్షీ చాక్లెట్ యొక్క ఫ్లేవర్స్ అండి అవన్నీ. సో మధ్యలో పంది లేస్తుంది.
చూడండి చాక్లెట్ ఎలా తయారవుతుంది, హర్షీ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ. అలానే చాక్లెట్ ఎన్ని ప్రాసెస్లో తయారవుతుందో ఎలా పూర్తి చేస్తారు ఏంటంతా కూడా ఈ స్క్రీన్స్లో మనకి My name is Alex. I'm a quality supervisor here at the Hershey Chocolate Factory. ఫ్యాక్టరీ చాక్లెట్ ఎలా రన్ అవుతుంది ప్లాన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా ఉందో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు Let's go. All starts with cocoa. సో ఫస్ట్ చాక్లెట్ అనేది ఎలా తయారవుతుంది, ఫస్ట్ కోకో బీన్స్ బీన్స్ అండ్ కోకో బీన్స్ అన్ని కూడా చాక్లెట్ బీన్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ క్లీన్ చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్లో. బీన్స్ క్లీన్ అయిన తర్వాత Our cocoa experts carefully select, sort, and combine beans from various countries in precise amounts to achieve that సో unique ఇక్కడ and స్క్రీన్లో కూడా మొత్తం consistent ఎక్స్ప్లెయిన్ Hershey's చేస్తున్నారు ఎలా flavor. అవుతుంది ఏంటనేది. సో చూసారు కదా అక్కడ వెసల్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఆ వెసల్స్లో ఈ బీన్స్ అనేవి క్లీన్ చేసిన బీన్స్ ఇందులో వేస్తారు. వేసిన తర్వాత వెసల్స్లో అవి సోర్స్ ఇక్కడ బీన్స్ కలెక్ట్ చేసినవి ఇక్కడ ఇందులో పడతాయి మొత్తం. ఈ కన్వేయర్ బెల్ట్ మీద బీన్స్ అన్నీ కూడా లైన్గా వెళ్తాయి మొత్తం. వెస్ట్ ఆఫ్రికా, ఈక్వెడోర్ కంట్రీస్ నుంచి అని ఈ బీన్స్ అనేవి వస్తాయి ఎక్కువ. మెయిన్ ఈ 2 కంట్రీస్ నుంచి ఎక్కువ వస్తాయి. చూసారు కదా బీన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కోకో బీన్స్. సో నెక్స్ట్ బీన్స్ వచ్చిన తర్వాత రోస్టింగ్ అండి, రోస్టింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో ఇది చూసారా మైక్రోవేవ్లో ఉంది ఇదంతా. సో ఇలా డిజైన్ చేశారు. ఈ బీన్స్ అన్ని కూడా ఈ రోస్టింగ్ ప్రాసెస్లో వెళ్తాయి. Which cracks open the shells at high speed. Inside each shell are tiny pieces called cocoa nibs. Hey, a good friend of mine is waiting up. బ్రేకింగ్ అండి. ఇప్పుడు ఆ బీన్స్ని బదులు రోస్టెడ్ కోకో బీన్స్ని బదులు కొడతారు అన్నమాట. సో ఈ ఫ్యాక్టరీ నమూనాలు అంటారు కదా, ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి మనకి ఇక్కడ డమ్మీ మెషిన్స్ పెట్టారు. ఇక్కడ బీన్స్ బ్రేక్ అవుతాయి అక్కడ. సో మళ్ళీ మిల్లింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ మిల్లింగ్. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అయితే Cocoa nibs have been ground down like this for thousands of years. ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నట్టు మీకు Milling machines generate lots of heat through intense pressure and friction. The grinding turns cocoa nibs into the smooth. Our pressing machines squeeze the unsweetened సో వన్స్ chocolate కోకో into discs మిల్క్ of మిల్లింగ్ cocoa జరిగిన powder, తర్వాత known as మిల్క్ Hershey's షుగర్ యాడ్ powder. చేస్తారు. ఇక్కడ మిల్క్ Pressing షుగర్ యాడ్ also చేస్తారు. produces First everyday sugar add shiny చేసేది container ఇక్కడ. trucks pick up milk from local farms and Local line farms up outside our నుంచి factory తీసుకొస్తారు. for delivery. Hershey is one of the only companies Sugar in the add చేస్తారు. world that uses fresh milk to make milk chocolate. మనం మిల్క్ పడుతుంది Fresh చూడండి. milk is part అంతా of what మనకి gives Hershey's milk chocolate its virtual delicious and representation ఇచ్చారు. distinctive taste. అంతా కూడా ప్రొజెక్షన్లో మిల్క్ ఎలా పడుతుంది ఏంటో తెలుస్తుంది. మిల్క్ ఎవాపరేట్ చేస్తారు ఇక్కడ. ఈ మిషన్లో మిల్క్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది. Making it. So they are doing it this one. See, they are. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మిల్క్ ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ అండి. మిల్క్ అండ్ షుగర్ రెండు కూడా ఎవాపరేట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెంట్రల్ బ్లెండింగ్ అండి ఇక్కడ. సో బ్లెండింగ్ ప్రాసెస్ చూడండి మొత్తం అంతా. సో చూడండి ఎలా బ్లెండ్ అవుతుందో మిల్క్ అంతా కూడా. మిల్క్ పక్కన చాక్లెట్ రెండు వస్తుంది. అన్స్వీట్ అండ్ షుగర్ లేని చాక్లెట్ అది, ఇదేమో స్వీట్ అండ్ మిల్క్ అనమాట ఇది. సో ఈ రెండు ఇక్కడ మిక్స్ అయిపోతాయి. ఈ రెండు ఇక్కడ మిక్స్ అయిపోతాయి చూడండి. షుగర్ చాక్లెట్ మిక్స్ అవుతాయి. షుగర్ చాక్లెట్ మిల్క్ మూడు. Hershey's authenticity go hand in hand with smooth silk. మిక్సర్ చూడండి మిక్స్ అవుతుంది. తర్వాత చాక్లెట్ క్రమ్స్ అనమాట డ్రైయింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ చాక్లెట్ క్రమ్స్ అనేవి డ్రైయింగ్ అవుతాయి. హాట్ డ్రైయర్లో డ్రై We అవుతున్నాయి dry the చాక్లెట్స్. chocolate crumb into a coarse powder. So, Then ఈ we mixture mix అంతా the కూడా cocoa butter powder we కింద pressed అయిన out తర్వాత earlier and add a dash of vanilla. This brings out the chocolate's rich taste and creamy texture, and of course that wonderful smell. ఆ స్మెల్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ చాక్లెట్ షీట్స్ అనేది ఇక్కడ
feed the chocolate top through steel rollers that grind and refine the chocolate until it reaches a smooth, uniform consistency. Here's our friend Kiss to explain the next step of the process. కంచింగ్. సో కంచింగ్ చేస్తారు చూడండి చాక్లెట్. చూడండి చాక్లెట్ ఎలా ఉందో. Shreyas, that is chocolate, Mama. చూస్తారు కదా చాక్లెట్ ఎలా ఉందో. ఫ్రెష్ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీలో ఈ ఫ్యాక్టరీ ఎలా అయితే అవుతుందో ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. చాలా బాగా చూపించారు. తర్వాత మోల్డింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే మోల్డ్ అంటే ఇప్పుడు మోల్డ్లో పోస్తారు చాక్లెట్ షేప్స్ అనేది ఆ మోల్డ్లో డిఫరెంట్ చాక్లెట్స్ అనేది వస్తాయి కదా. ఈ మోల్డ్లో ఒక్కొక్క చాక్లెట్ ఒక్కొక్కటి అవుతుంది, ఒక్కొక్క సింగిల్గా ప్యాక్ అవుతుంది అనమాట. Then we send the molds through cooling tunnels that solidify the chocolate. చూడండి చాక్లెట్ బాక్సులు కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి పైన చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి చాక్లెట్ రెడీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ప్యాకింగ్ కూడా. All of that fresh, delicious Hershey's chocolate goodness is finally ready to be packaged. Like Hershey's milk chocolate in special dark box. స్టిక్కరింగ్ అవుతుంది అక్కడ. తర్వాత సిరప్ తయారవుతుంది హెర్షీ చాక్లెట్ Everyone సిరప్. has a favorite. Mine are Hershey's తర్వాత Kisses కిస్సెస్ chocolate. అండి అందరికి ఫేవరెట్ కిస్సెస్ చూడండి. Thanks, Alex. కిస్సెస్ ఎలా తయారవుతాయి డబ్బాలు ఉన్నాయి. చూడండి కిస్సెస్ అంటారు కదా కిస్సెస్. సో అక్కడ మౌల్డ్ అయిన చాక్లెట్స్ అన్ని కూడా ఇలా ప్యాక్ అయిపోయినాయి మొత్తం చాక్లెట్. సో కిస్సెస్ రెడీ అయిపోయినాయి ఇక్కడ. It looks like our packages are ready to go, and I better get going too. It's been a privilege being your guide today. Remember that wherever you go, you're never far from a piece of Hershey's happiness. So be sure to share that good కిస్సెస్ చాక్లెట్ ప్యాక్స్ అయిపోయినాయి. ప్యాక్స్ కూడా రెడీ అయిపోయింది మొత్తం. తర్వాత షిప్పింగ్ మొత్తం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చాక్లెట్ అంతా కూడా రెడీ అయిపోయినాయి. అన్ని రకాల చాక్లెట్ రెడీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు చాక్లెట్స్ అన్నీ కూడా రెడీ టు షిప్ అనమాట మన నియరెస్ట్ స్టోర్స్కి. సో ఇక్కడ మనకి చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ టూర్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఇందాక ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్లో చూసాం కదా. సో ఇదంతా అవుట్లెట్ అండి. సో ఈ అవుట్లెట్ దగ్గర మొత్తం అన్ని రకాలు హర్షీస్ సంబంధించిన చాక్లెట్స్ అన్నీ కూడా బాక్సులు హోల్సేల్ ప్రైసులకి ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టారు. సో నేను ఇంకా చాలా చూడని చాక్లెట్లు కూడా ఇక్కడ చూశాను, ఎప్పుడూ చూడలేని చాక్లెట్లు కూడా. సో ఈ బాక్స్ అన్నింటిలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్ని బాక్సులు కొనుక్కెళ్ళిపోతున్నారు. ఇవన్నీ చూస్తే ఎవ్వరు కొనకుండా ఆగలేరండి, ఎందుకంటే రకరకాల చాక్లెట్, కొన్ని వందలు వేల రకాల చాక్లెట్స్ ఇక్కడైతే ఉన్నాయి. సో అలానే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని బాస్కెట్స్ చూసారు కదా, అలానే పక్కన బాటిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవి కనుక మనం కొంటే ఖాళీ బాస్కెట్స్, దాని నిండా మనకి నచ్చిన అన్ని రకాల కిస్సెస్ మనం అందులో నింపుకోవచ్చు. సో ఈ బాస్కెట్ కాస్ట్ వచ్చేసి $16.95. సో ఆ బకెట్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఆ చివరి కనిపిస్తుంది కదా, లైన్గా ఉన్నాయి, మన ఒక పెడల్లా ఉంది కదా, ఆ పెడల్ కిందకి లాగితే
దాన్ని మూవ్ చేస్తే మనం దాంట్లో నింపేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే అన్ని రకాలు ఉన్నాయి, మొత్తం చాలా రకాల కీసెస్ ఉన్నాయి. మీరు చాలామంది చాలా రకాల కీసెస్ కూడా చూసి ఉంటారు చాలామంది, నేను కూడా కొన్ని చూడలేదు. సో శ్రేయస్ అయితే నీట్గా దాని నిండా నింపుకుంటున్నాడు. సో కొంచెం దాంట్లో మనం పట్టే అన్నీ కొంచెం అన్నీ వేసుకుంటే అన్ని రకాలు మనం నింపుకోవచ్చు అనమాట. సో అవన్నీ ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఇదంతా కూడా, ఈ స్టోర్ అంతా కూడా బార్స్ ఉన్నాయి, రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, చాలా చాలా మొత్తం స్టోర్స్ అయితే ఇందులో ఉన్నాయి. ఫ్యాక్టరీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత హర్షీస్ కుకీస్ ఉన్నాయి. మీరంతా చూడొచ్చు, చాలా బ్యూటిఫుల్గా దీన్ని డిజైన్ చేశారు. ఏ సైడ్ కా సైడ్ అంతా రెస్టారెంట్స్ అవన్నీ కూడా, ఇంకా ఫుడ్కి అది బయటకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడ అంతా డిజైన్ చేశారు మొత్తం అంతా. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే హర్షీస్ వర్క్షాప్. సో ఇదేంటంటే పిల్లలకి ఇంట్లో చక్కగా క్రాఫ్ట్ లాగా వాళ్ళకి బాగుంటుంది. సో ఈ కిట్స్ మనం కొన్నట్లయితే, ఈ ఒక్కొక్క బాక్స్ ఒక్కొక్క కిట్ అనమాట. సో ఈ కిట్ మనం కొన్నట్లయితే పిల్లలకి సేమ్ వాళ్ళు ఓన్ క్యాండీ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ ఓన్ స్టైల్లో వాళ్ళకి ఎలా కావాలంటే అలాగా. సో డిఫరెంట్ బాక్స్లో మనకు కావాల్సినవన్నీ ఉంటాయి. సో దాంతో మనం ఒక కొత్త రకమైన చాక్లెట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లల ఐడియాలజీ బట్టి వాళ్ళ టేస్ట్ బట్టి వాళ్ళు తయారు చేసుకోవచ్చు. సో ఇది పిల్లలకి చాలా ఫన్గా ఉంటుంది. అలానే ఇంకా ఈ స్టోర్లోకి మనం చూసినట్టయితే కిస్సెస్కి సంబంధించి, హర్షీస్కి సంబంధించి జాకెట్స్, అలానే హుడీస్, స్వెట్ షర్ట్స్, వాటర్ బాటిల్స్ అని కాఫీ మగ్స్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఉన్నాయి. అలానే అన్నీ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా కూడా ఉన్నాయి. సో పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా షాపింగ్ చేస్తున్నారు. ప్రతిదీ ఎక్కడ చూసినా చాక్లెట్లు మయం అంతా, మొత్తం ఆ ఫ్యాక్టరీ అంతా ఇక్కడిదంతా కూడా మొత్తం చాక్లెట్ స్మెల్లే మొత్తం అంతా. సో ఇదంతా చాలా పెద్ద స్టోర్ అనమాట, ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ కాబట్టి A to Z అన్నీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి చాక్లెట్కి సంబంధించి. అది అయిపోయిన తర్వాత మేము 4D చాక్లెట్ మూవీకి టికెట్స్ కొనుక్కోవాలి. సో అక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షోస్ జరుగుతున్నాయి. సో మేమైతే 4D చాక్లెట్ మూవీకి వెళ్ళాము. సో లోపల మనల్ని వీడియో తీయనివ్వరు. సో నేను జస్ట్ లోపల కూర్చునేంత వరకు థియేటర్ వరకు నేను చూపించాను. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ పెద్ద కిస్సెస్, అలానే చాక్లెట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆ చాక్లెట్ బొమ్మలతో అందరూ ఫొటోస్ దిగుతున్నారు. శ్రేయస్ కూడా ఫొటోస్ దిగాడు. ఇంకా వాటర్ పార్క్, అలానే థీమ్ పార్క్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ మేము లేట్గా వెళ్ళడం వల్ల ఆ రోజు టైం క్లోజ్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా ఆ వాటర్ పార్క్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన USA తెలుగు వ్లాగ్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు సెలవు, బాయ్.